മലപ്പുറത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ സാമൂഹ്യദ്രോഹികൾ തകർത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ ഓടിപ്പോയി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. പാണക്കാട് Munawwar Ali Shihab Thangal, all other distinguished guests. I have no words to appreciate the function. It was done very well. ഏകദേശം 3000-ലധികം വീടുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ്. Privileged, honoured and delighted to accept the first Shihab Thangal Memorial Award from your hand. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all. I extend my hearty welcome on behalf of Indian Islamic Center. First and most, I would like to thank you all taking the time out from your busy schedule and making your glorious presence for this spectacular award ceremony. With greetings of peace, Assalamu alaikum. Sheikh Syed said, "A terrorist is enemy of Islam and humanity, while true Muslims are friendly to all human beings." I would like to all once again to the capital city of tolerance for the award ceremony under the memory of Sayyid Muhammad Ali Shihab Thangal. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഥമ ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവാർഡ് സെറിമണിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. As we join by our dignitaries, ladies and gentlemen, it's time to formally commence our award ceremony. We would like to get started with few verses of Quran. May I invite Al-Hafiz Nazim Baqawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن
العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. That was really soothing recitation. Thank you very much, Bakawi. We may be requested to enter gathering to raise for national anthem of UAE, followed by national anthem of India. نرجو منكم الوقوف لداع السلام الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الهند. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Let me take your kind attention to the short video presentation on significance of Indian Islamic Center and meaningful lifespan of Panakat Syed Muhammad Ali Shihab Thangal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let us introduce Abu Dhabi Indian Islamic Center, a registered Indian community organization in Abu Dhabi, established in 1971 and actively engaged in various community activities in the city of Abu Dhabi, with its primary focus to empower the Indian expatriates in various fields.
mission is to extend support to the Indian community in educational, social, cultural, literary, and humanitarian space. The IIC functions in a state-of-the-art building which was built on a plot freely allocated by the great father of this nation, late Sheikh Syed bin Sultan Al Nahyan. The foundation stone of the building was laid by India's former legendary Prime Minister Mrs. Indira Gandhi in the year 1981. Construction cost of the IIC building was fully funded by the ruling family of Abu Dhabi, indicating the UAE government's and its eminent ruling family's love and affection to the Indian community. This was made possible due to the timely intervention and personal care of our chief patron Padma Shri Yusuf Ali Sahib. The new building of the IIC was opened to public by the former President of India, Mrs. Pratibha Patil, in the year 2010. The IIC has been taking an active role in promoting the historic Indo-Arab relationship and culture by various activities. We provide a platform for the community and provide support to exhibit their talents. This was visible through events like the India's Independence Day, Republic Day, UAE National Day, and Eid celebrations. One of the other priorities of the IIC is educational support by facilitating trainings, workshops, and mentoring activities. Our Toppers Day event, which is aimed at encouraging the highly scored students in Abu Dhabi, is a clear indication of our commitment to encourage educational activities. In addition, we also take care of matters in the field of health and sports of the community members by providing sufficient venues. The center focuses in extending classes to introduce the human face of Islam and its greatest prophet, Prophet Muhammad, peace be upon him. The IIC focuses to present the real principles of Islam and the Holy Quran. We also provide facilities for performing pilgrimage to the holy cities Makkah and Medina at frequent intervals. This year, the IIC launched the India Fest with the theme as Incredible India to celebrate the Indian diversity. The 3-day event was filled with a variety of entertainments, stalls, food counters of various cuisines. The center got an overwhelming support for the event with huge participation. Furthermore, this year, the center is launching a biannual award to commemorate the great secular leader from India, Syed Muhammad Ali Shihab Thangal. Let us have a short look at Syed Shihab Thangal. Syed Muhammad Ali Shihab was a widely respected leader and reformer in Kerala, whose lineage could be traced to the historic city of Hadramaut, Yemen, and origins from the family of the greatest Prophet Muhammad, peace be upon him. Syed Muhammad Ali Shihab was a standout amongst the most persuasive religious and political pioneers in Kerala. He has carved his own place, being an uncommon type of pioneer. He raised the message of adoration, philanthropy, and congruity among the people of all kinds of different backgrounds, independent of their caste, statement of faith, and group. Through his short, logical words and ecstatic disposition towards political and different issues, the Thangal got undisputed acceptability from the whole of Kerala. After receiving his primary education from Kerala, he was enrolled at the Al-Azhar University and later at the Cairo University. He successfully completed his post-graduation in Arabic literature and also secured mastery in English and French. In 1975, he succeeded his father when he was nominated as the state president of the Indian Union Muslim League, a position which he held
for over 3 decades till his demise. His eyes and ears have been ever open for the poorest of the general and connected with up to the late hours of his living days to handle the grievances of average citizens. Syed Shihab Thangal began to turn the heads of global leaders during these 3 decades with his winding and prosperous journey through the minefield of politics. Under his visionary and inspiring leadership, Kerala Muslims witnessed tremendous educational and political advancements, including the first Muslim chief minister for the South Indian state, as well as a host of quality educational institutions for a community who had traditionally turned their backs on modern education. Syed Shihab Thangal was widely known and adored for his timeless wisdom, universal reverence, passion for peace, and devotion to human brotherhood. He was also a close friend of non-resident Indians and always stood up for their problems. He advised legislators from his party to always look into the NRI issues and to resolve them. He also took a constructive role in guiding organizations like the Islamic Center. It is in this juncture the IIC has decided to introduce an award to commemorate this great leader and his uncomparable contributions for pluralism and tolerance. The IIC believes that the respected Thangal's life has a great message to the contemporary India. We have taken the award criteria as follows: a person who contributes exceptional and dedicated services to strengthen the great pillars of our country's democracy and secularism. We are extremely delighted to announce that we have selected Dr. Shashi Tharoor as our first and foremost choice for this maiden award in recognition of his great interventions both inside and outside the parliament to protect the secularist and democratic values of our country, which has no comparisons. May Allah reward Marhum Sayyid Muhammad Ali Shihab Thangal in Highness in Jannatul Firdaus. Now we move on. We would like to start with welcome note by humble and inspirational face of Indian Islamic Center, Janab MPM Rashid Sahib, General Secretary to Indian Islamic Center, Abu Dhabi. The most respected chief guest of this evening, writer, orator, and an eminent parliamentarian, Dr. Shashi Tharoor. The President of State Muslim Youth League, our beloved Sayyid Munawwar Ali Shihab Thangal. Bishop P. Baba Haji, the Honorary President of Abu Dhabi Indian Islamic Center. Mr. Shukur Ali, the President of Kerala Muslim Cultural Center. Dr. Walavatur Abdurrahman Maulavi, Chairman of Abu Dhabi Sunni Center. The President of IIC and other registered organizations. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Very good evening. Very good afternoon for all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all to this auspicious occasion of the award presentation ceremony, IIC Sayyid Muhammad Ali Shihab Thangal Award. Abu Dhabi Indian Islamic Center is very pleased to welcome you all to this very auspicious occasion. Indian Islamic Center is one of the registered organizations working in the city of Abu Dhabi since 1971 and concentrating for the betterment of non-resident Indians in the city. At the outset, let me express our sincere gratitude to the visionary leaders of this country, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
the President of the UAE, to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President and the Prime Minister of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the Crown Prince and the Deputy Supreme Commander of Armed Forces. Let me express to these great rulers for their invaluable support to the Indian community in general and to all the Indian organizations in particular. Dear brothers and sisters, today we remember a great leader, a great secular leader from Kerala, a leader who has conquered the minds of Keralites with his love and affection, a leader who was always concerned with the problems of the ordinary people, and a leader who has uplifted a community through the democratic process by not disregarding any single rights of any other community. Ladies and gentlemen, that's none other than Sayyid Muhammad Ali Shihab Thangal. We remember our Thangal here, especially when we speak in this Abu Dhabi Indian Islamic Center. Shihab Thangal was very close friend of Abu Dhabi Indian Islamic Center. He was a regular visitor to Abu Dhabi Indian Islamic Center. He was one of the well-wisher of this organization. He was always connected with the issues and the concerns of the non-resident Indians. He used to tell his legislators from his party to look into these issues always and to try to resolve them. And Shihab Thangal is known for his timeless wisdom, for his passion for peace, and for his devotion to human brotherhood. We cannot see any other leader from Kerala with all these qualities. And there is no comparison to Sayyid Muhammad Ali Shihab Thangal. Sayyid Muhammad Ali Shihab Thangal, under his leadership, the community made a lot of advancement in the field of education. He concentrated on education. And he was very much concerned about the problems and the issues of all the people. And he issued verdicts for disputes which could not be solved in high courts or in the family courts. So he was a widely acceptable arbitrator in Kerala. And today, Abu Dhabi Indian Islamic Center believes that Sayyid Muhammad Ali Shihab Thangal has a great relevance to the contemporary world. His love, his affection, his tolerance has a great message to the disturbing world, to the current world. Therefore, we decided to institute an award to commemorate this great leader, Sayyid Muhammad Ali Shihab Thangal. The management committee of Abu Dhabi Indian Islamic Center, we had several rounds of discussion. Whom to be selected for this award? This is the maiden award. We are starting this award in this year. We had series of discussions. We had gone through several profiles. But finally, we concluded and we gave a first and foremost choice. And that was none other than Dr. Shashi Tharoor. We give this award to Dr. Shashi Tharoor for his great interventions, both inside the parliament and outside the parliament, to protect the great pillars of our democracy and the secularism of our country. We fixed the criteria for the award as to honor a person who gives exceptional contribution to strengthen the secular and democratic values of our country
and we found Shashi Tharoor deserves for this criteria. I don't need to introduce Dr. Shashi Tharoor to this great audience. Shashi Tharoor is known to all of you, a well-known orator, a writer, a former international civil servant, a great parliamentarian, currently representing third time from the Thiruvananthapuram constituency, and a great orator. There is no example, we don't have any other Shashi Tharoor. Shashi Tharoor had made tremendous contributions while he was in the United Nations as a peace worker, as a refugee worker, and as the Under Secretary General during Kofi Annan's time, nearly 3 decades. He served the refugees. He was always concerned about the poor people and the refugees, and his role was to take care of their interests. And after that, Shashi Tharoor made excellent contribution in the field of writings. Shashi Tharoor has a passion from the childhood for reading and writing. He started writing since childhood. Has written 20 books. The great Indian novel, The Paradoxical Prime Minister, are the great books. All the books are worth mentioning. And Dr. Shashi Tharoor, now he is known as an eminent parliamentarian. A parliamentarian who is vocal against all injustices in the parliament. If it could be any subject, triple talaq, Kashmir issue, CAA, any other issue, Shashi Tharoor was highly vocal against all these injustices. We salute you, sir. A big salute to you for all the great interventions in the parliament. And thus, you are becoming the voice of the voiceless people. You got many awards. Today we are giving you IIC Syed Muhammad Ali Shihab Thangal. But you are a person who is internationally known. You are an international Indian, but at the same time, a very good Indian. Shashi Tharoor was born in London, educated in India and United States. He could have accepted any other country's nationality, but he continued and remained as an Indian national with Indian passport. Dr. Shashi Tharoor has got many recognitions. Commonwealth Writers' Prize, Sahitya Akademi Samman, Pravasi Bharatiya Samman. And today we are giving IIC Muhammad Ali Shihab Thangal. And we believe this is something special. And we believe that this will encourage you to continue your mission. And we give you a big salute. Thank you very much for all the good works at the Parliament. And we have great expectations on you. And looking at you, we feel India cannot be destroyed by anyone as long as we have Dr. Shashi Tharoor. These leaders, we consider you as the right follower of Mahatma Gandhi, and as the right follower of Nehru, and as the right follower of Maulana Abul Kalam Azad. As long as these leaders we have in India, Indian secularism cannot be destroyed by anyone. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ സ്നേഹസ്മരണകളിലാണ് ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. അഭിവന്ദനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം മുറുകെ പിടിച്ച മഹാനായ നേതാവായിരുന്നു. രണ്ട് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ വ്യത്യസ്ത സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരന് പൂർണ്ണമായ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ, അവൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വകവച്ചു കൊടുക്കാൻ
തയ്യാറായിരുന്ന ഒരു വലിയ നേതാവായിരുന്നു പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. രാത്രിയോളം വൈകുന്നോളം സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ജീവിച്ചു തീർത്ത വലിയൊരു മഹാമനുഷ്യനായിരുന്നു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ആ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത പ്രവാസികളില്ല. അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ വലിയ ഗുണകാംക്ഷിയും ഞങ്ങളുടെ വലിയ നേതാവുമായിരുന്നു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മരണം. അറബ് നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അസ്ഹറിൽ പോയിട്ടുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ആ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ ജോബ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ, തൊഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സയ്യിദ് ശിഹാബിന് കിട്ടി. പക്ഷേ സയ്യിദ് ശിഹാബ് അതൊക്കെ തിരസ്കരിച്ചു. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ചെലവാക്കി. അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വാതിൽ സാമൂഹ്യദ്രോഹികൾ തകർത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ ഓടിപ്പോയി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. വളാഞ്ചേരിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി ചായ കുടിക്കും. ആ മുസ്ലിം സഹോദരൻ ചോദിക്കും, ചായ ഇവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാനാണോ അതോ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണോ? ചായ അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ വൃത്തിയായ ഗ്ലാസ്സിൽ ചായ കൊണ്ടുവരികയും ആ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ആ മുസ്ലിം സഹോദരൻ ആ ചായയുടെ ഗ്ലാസ് ആർക്കും കൊടുക്കാതെ മനോഹരമായി ബഹുമാനപൂർവ്വം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ആ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കേരളീയരെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു നേതാവായി തീർന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കുടുംബ കോടതികളിലും ഹൈക്കോടതികളിലും തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ തൻ്റെ വട്ടമേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർത്ത വലിയ കർമ്മയോഗിയായ നേതാവാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ആ ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ സ്മരണയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൽ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വരവും പ്രചോദനാത്മകമായിരുന്നു. ഓരോ വരവ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും ഇനിയും പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ. ആ തങ്ങളുടെ കൈയൊന്ന് ഹസ്തദാനം ചെയ്യാൻ, തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ, തങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോയ വലിയൊരു മഹാമനുഷ്യനാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ആ തങ്ങളെ ഓർക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഈ മഹത്തായ അവാർഡ് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ലോകപ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂറിനാണ്. ഡോക്ടർ ശശി തരൂറിൻ്റെ പ്രശസ്തി കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ അല്ല. അദ്ദേഹം മഹാനായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. മലയാളിയുടെ അഭിമാനമാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ. ആ ഡോക്ടർ ശശി തരൂറിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിനകത്തുള്ള തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഈ മഹത്തായ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ധാരാളം പേർ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് UAE-യിൽ പൊതുവെ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ രാത്രിയാണ് നടത്താറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടത്തി ഈ ഹാള് ഫുള്ളായ ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഓടിയെത്തിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ ശശി തരൂറിനെ I give a warm welcome to this function. ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഒരു മഹാനായ നേതാവിൻ്റെ മഹാനായ പുത്രൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളിൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഘാടകനെ പോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ധാരാളം മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളുണ്ട്. ഞാൻ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല.
സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാർ, പ്രസിഡന്റുമാർ, അബുദാബി KMCCയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയിലാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഷുക്കൂർ അലി സാഹിബ്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷറർ നമ്മുടെ ഫാറൂഖി സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ അബു സാഹിബ് തുടങ്ങി ധാരാളം പേരുണ്ട്. അബുദാബി സുന്നി സ്റ്റുഡൻറ് സെൻറ്റർ, അബുദാബിയിൽ മതാധ്യാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അബുദാബി സുന്നി സെൻറ്ററിൻ്റെയും നേതൃത്വം ഈ പരിപാടിക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ സമാധരണീയ നേതാക്കൾ ഒളവട്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവിയും അഹ്സനിയും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I also extend my warm welcome to the presidents of the registered organization here. We have got the presence of IIC president here. And we have also here Mrs. Aisha from Community Police. Let me also welcome her. We have also our prominent members from business community, Mr. Abu Bakr and so many other personalities are there. And we have also our great president here, Pravasi Bharatiya Samman recipient, our Baba Haji. He came last night for this function. Let me also welcome him to this function. And we have got our former office bearers, VPK Abdullah, Engineer Abdurrahman, a lot of other people. Let me welcome all of them to this great function. And we have got some US friends. We have got the representatives from European Blockchain Center here. And this function is also pleased with their presence. Let me give them also a warm welcome, and let me conclude my words with this. Assalamu alaikum wa rahmatullah, and let me invite our president to preside this function. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Thank you very much. Very sound and profound welcome note. I would like to call upon Baba Haji, President to Indian Islamic Center. Join me welcoming our father figure of Indian expats to deliver presidential address. സേവന സരണിയിൽ എന്നും യുവത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതൃതുല്യനായ ബാബ ഹാജിയെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, the Honorable Chief Guest of this evening, Mr. Shashi Tharoor, Mr. Panakkad, Munawwar Ali Shihab Thangal, all other distinguished guests. I have no words to appreciate the function. It was done very well, and this was a plan long 3-4 years back. But Alhamdulillah, under the guidance and leadership of Mr. Rashid, they have made it very, very good, and appreciate the committee for arranging this program, because for the last 4 months I was not active in this center. Yesterday I came here at 12 o'clock in the night as requested by our Chief General Secretary to come forward for this function. Alhamdulillah, I could made it, and I appreciate Mr. Shashi Tharoor for making convenient to function this program. I have no words to appreciate for this time, and I am very tired also. Thank you very much once again for all the friends and guests, all the members and the leaders and the business people for the support for Indian Islamic Center. Inshallah, we'll continue for further higher fields in the future. Thank you very much once again. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir. Moving on to inaugural address. സമന്വത ചിന്തയും സൗമ്യശീലത്തിൻ്റെ പര്യായവുമായ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ കാരണവർ, കുറിവരക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനും കുരിശു ധരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവനും 5 നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യനായിരുന്ന മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പുത്രൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി തങ്ങളെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. It may be a coincidence to have you, sir, here to inaugurate this award ceremony under the patronage of Syed Muhammad Ali Shihab Thangal. May I request Janab Munawwar Ali Shihab Thangal to inaugurate officially the award ceremony. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وعترته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. The most respected, the chairman of this session, President of IIC, Baba Haji, the great distinguished, the award recipient, Dr. Shashi Tharoor, my dear friend and General Secretary of IIC, MPM Rashid, Adarahman Olavatur, Shukur Ali Kalingal, Abdullah Farooqi Sahib, Abdul Rauf Ahsani, Hamza Nadavil, and all the dignitaries who are presented here in this Augustus house. First of all, I take this opportunity to extend great sense of gratitude on behalf of our family, thanking Indian Islamic Center facilitating an award commemorating our great father, and it is a great tribute for him. And you have shown a great respect for him. And I'm very happy that the first award winner of this award is gone to a very deserving candidate, none other than Dr. Shashi Tharoor. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ ആദ്യമായി ഒരു അവാർഡ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ. നേരത്തെ ബാബാജിയും അതുപോലെ ഋഷി സാഹിബൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ 3-4 വർഷത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ അബുദാബി കഴിഞ്ഞ 46 വർഷങ്ങളായി നിരവധി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എന്നേക്കാളേറെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് കണ്ടു. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റികൾ, ഒരുപാട് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ദഅവ പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഇൻ്റർഫെയ്ത്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തി അബുദാബിയുടെ ഒരു സോഷ്യൽ മേഖലയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു സംഘടനയായി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, അറബ് സമൂഹത്തെയും മലയാളി സമൂഹത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബാ ഹാജി അവർ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷക്കാലം, ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ധനാരോഗ്യം വകവെക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകകൂടി ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ട് ഏകദേശം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ച ജനങ്ങൾ പല രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടേതായ കപ്പാസിറ്റിയനുസരിച്ച് അവർ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പലരും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭവന പദ്ധതിയായ ബൈത്തുർ റഹ്മ എന്ന ഒരു സംരംഭം, ഏകദേശം 3000-ലധികം വീടുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റെസ്പെക്റ്റാണ്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററുകൾ, മറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ധാരാളമായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പല പുസ്തകങ്ങളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഇറ്റാലിയയിലെ ഒരു പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി മുജീബ് ജെഹൂൺ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലേക്ക് സെബ്രീനലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗോളതലത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും.
അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക അവാർഡുകൾ പലർക്കും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റാരേക്കാളും ഈ ഒരു അവാർഡിന് അർഹനായ ഒരു വ്യക്തി ശശി തരൂർ തന്നെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾ, അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യമാണ്, അത് സഹവർത്തത്തിൻ്റെ മൂല്യമാണ്, മതേതരത്വത്തിൻ്റെ മൂല്യമാണ്, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യമാണ്. ഇതെല്ലാം ഓർത്തിണക്കി ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശശി തരൂർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത് എങ്ങനെയാണോ മതസൗഹാർദ്ദത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നത് എന്ന് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത്രയും വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപോയത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം. കാരണം ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് എന്നത് അതൊരു ഓർണമെൻ്റൽ പൊസിഷൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ജനങ്ങളോട് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ശുഷ്കാന്തിയോട് കൂടിയും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. കാരണം അത്രയും വലുതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഉന്നതമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ UAE ഔക്കാഫ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന ഹസ്രജി, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റായി 2 ആഴ്ചയോളം കേരളത്തിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് ഖലീൽ ആഷിം, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറൂഖിക്കൊക്കെ അറിയാം. അത്രയും ഒരു സഹോദരൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉപ്പ പറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പാലക്കാട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഖബറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ധാരധാര കണ്ണീരൊഴുക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന അറബ് സഹോദരന്മാർ. അതുപോലെ അബ്ദുൽ ഹുസൈൻ അൽ ഖൂരി പോലുള്ള അബുദാബിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നതമായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, ഇവരൊക്കെ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശിച്ചതായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെയും ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മമിത്രങ്ങളാണെങ്കിലും തന്നെ തേടിയെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവരെ തൻ്റെ ഉറ്റവരായി എന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൻ്റെ പ്രശ്നമായി എടുക്കുകയും അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഓടി നടക്കുകയും തൻ്റെ സ്വാധീനം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു വ്യക്തിത്വം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. 10 വർഷമായി അദ്ദേഹം നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അത് ഇന്നും നമുക്ക് പിന്തുടരുവാനും അത് ഫോളോ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കടമ. ഒരു ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാന്യനായ റഷീദ് സാഹിബ് വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ വാരിയറായി ഇന്നിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പല വാർത്തകളും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പലരും സംസാരിക്കുകയും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ അത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കാളും സമരങ്ങളെക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വലിയ സമരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർലമെൻ്റ് അകത്തും പുറത്തും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളും അത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതും ഓരോന്നും അത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളെ, എല്ലാവരുടെയും ജനങ്ങളെ, ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാരായി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ലോക സമൂഹത്തിൽ അസഹിഷ്ണുതയും അതുപോലെ അൺറെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും സഹവർത്തിത്വവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ
നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ജീവിതകാലം മുഴുവനും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തും വായനയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി അതിലൂടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണെന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു അവാർഡാണ്. അതുപോലെ ഇത് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി കൂടിയാണ്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവുകളും ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിനെ ഒന്നുകൂടി കേരളത്തിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയും നിങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വചനമോദി ഇതിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you very much for insightful and inspirational inaugurational address. Moving on to felicitation, I would like to request to all the speakers to keep it short and concise as much as possible, less than 1 minute. May I request Dr. Abdurrahman Olavetur, Chairman, Abu Dhabi Sunni Center, to address the audience. Assalamu alaikum. Respected guest of this afternoon, Dr. Shashi Tharoor, our chairman, our respected guest, Syed Shihab Thangal, dignitaries, dear friends and sisters. We are in a very important function now. We are actually running behind the scheduled time, so I don't want to prolong my speech. Dr. Shashi Tharoor, who is in the forefront of defending our democracy and secularism in India, really he deserves this award, especially in UAE. We are celebrating tolerance here, and I think this is the best time to award this to Dr. Shashi Tharoor. I would like to appreciate and present all my wishes to Dr. Shashi Tharoor on behalf of Abu Dhabi Sunni Center, SKSSF, our madrasas, and all our institutions in this gracious occasion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. Now I request Shukur Ali Kalungal, President to Abu Dhabi, KMCC. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Respected guests, all other dignitaries, with your permission, I would like to deliver my speech in our mother tongue. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥി നമ്മളൊക്കെ എന്നുമെന്നും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അവർക്ക് അബുദാബി KMCCയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ യുവചേതനയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. 2009 ആഗസ്റ്റ് 3 പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു വച്ചു: ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് സെക്കുലർ പൊളിറ്റിക്സ്, മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെക്കുറിച്ച്. സേവന വഴിയിൽ 4 നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ വേളയിൽ അന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു അക്ഷര ഉപഹാരത്തിൽ പ്രിയങ്കരിയായ സോണിയാഗാന്ധി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു വച്ചു: His secular and liberal outlook to the public life has been recognized across the nation. ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മതേതര ചേരിക്ക് സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചൊരു 10 നായകരുടെ പേരുകൾ കുറിച്ചു വച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായി പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എക്കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. പുതിയ കാലത്ത് ഏറെ പ്രസക്തമാണ് തങ്ങൾ അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകളും തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പോലും. പൂന്തുറയിൽ കലാപമുണ്ടായി. നമ്മൾ ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വേളയിലാണ് ഇന്ത്യ. പൂന്തുറയിൽ കലാപമുണ്ടായി.
ആ കലാപമുണ്ടായ വേളയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അന്ന് മഹാനായ തങ്ങൾ അവർ എല്ലാവരും എതിർത്തു, തങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകരുത്. പക്ഷെ എനിക്ക് പോകണം, എൻ്റെ സഹോദരർ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു നിൽക്കുവാൻ എനിക്കാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെയും മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു. തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വാവിട്ട് കരയുന്ന രണ്ട് സഹോദര സമുദായങ്ങളുടെ ചിത്രം ഇന്നും കേരളത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. ബഹുമാന്യനായ ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവാദികൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സായി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അവർക്ക് ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള അവാർഡ് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്, വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഇതം പ്രഥമമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ അവാർഡ് ഫലകവും അതിൻ്റെ കൂടെ 1,00,000 രൂപയുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ 1,00,000 രൂപ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ട്രസ്റ്റിനേക്ക് നിങ്ങൾ കൈമാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലും സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തങ്ങൾ അവർ എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചു തീർത്തത്, തങ്ങൾ അവർ എങ്ങനെയാണോ കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിച്ചത്, അതേപടി അനുസരിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അവർ. അങ്ങേക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട് അടിക്കുകയാണ്. മതേതരവാദിയാവുക എന്നുള്ളതിന് പുറം മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നായകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നായകനാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ സമൂഹം ഇന്ന് വഴിതെറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. വർഗീയതയ്ക്ക് ഇടം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിതസ്ഥിതിയിലുണ്ട്. തീവ്രവാദത്തിന് ഇടം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിസരം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ശശി തരൂരിൻ്റെ ചിന്തകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളൊക്കെയും ഈ പുതിയ തലമുറക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് എന്നത് സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമാണ്. അവരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഫലനം അത് നന്മയുടേതാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ബിഗ് സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്നു. അബുദാബിയിലെ ഈ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആദരവുകളും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ അവാർഡ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അങ്ങ് വന്നതിൽ ഇവിടെ റഷീദ് സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചു, നിങ്ങളൊരു അന്താരാഷ്ട്ര വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിൽ, അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അങ്ങ് കാണിക്കുന്ന വലിയ മനസ്സിനെ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്, കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിന് ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അബുദാബി KMCCയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you very much. Moving on to next speaker, Abdullah Farouqi, Treasurer UAE KMCC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected President Mr. Baba Haji Sahab, Shashi Tharoor, പ്രിയങ്കരനായ വാപ്പയുടെ മകനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സയ്യിദ് മുനവർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, മറ്റ് നേതാക്കന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സമയം നീണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പ്രസംഗിക്കില്ല, ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു പോവാണ്. അലി ഹാഷിമിയുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ KMCCയുടെ ഭാരവാഹികളായ ഞങ്ങൾ ചെന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ റൂം വരെ ഒന്ന് വരണം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ റൂമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുറേ ഫോട്ടോകൾ അവിടെ ആൽബത്തിലുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നു. ലോകത്തിലുള്ള സമുന്നതരായ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നീ കണ്ടോ? പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൂക്കിയിട്ടുള്ളത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആണ്. എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സയ്യിദിനെ കാണണം, എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ സയ്യിദിനെ കാണണം. അതായിരുന്നു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ഇന്ന് നാം ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ശശി തരൂരിനാണ്. ആ മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അവിടെ ഒരു ശശിയുടെ പുഞ്ചിരി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് നോക്കൂ, തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നിർമ്മലമായ, നിസ്വാർത്ഥമായ, നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെങ്ങാനും ഒരു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഡൽഹി ആവർത്തിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir.
May I welcome Abdul Rahouf Ahsani, President, Abu Dhabi Sunni Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected guests, my dear friends and sisters, I am very much happy to stand here on behalf of Abu Dhabi Sunni Center on the occasion of awarding ceremony in the name of our leader, Syed Muhammad Ali Shihab Thangal. അന്ധകാരങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തിരിവട്ടമായി, അകൽച്ചകളുണ്ടാകുമ്പോൾ കോർത്തിണക്കുന്ന കണ്ണിയായി, വിദ്വേഷങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പരസ്പരം സ്നേഹിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വസന്തമായി നമുക്കിടയിൽ നമ്മെ നയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. ആ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾ അതുപോലെ പുലർന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തിക്കാണ് നാം ഇന്ന് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയുമല്ല, പരസ്പരം സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെതുമാണ് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ബഹുവന്യനായ ശശി തരൂർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശശി തരൂരിനെ നാം ഇന്ന് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആദരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അബുദാബി സുന്നി സെൻറ്ററിനു വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശശി തരൂരിനും അതുപോലെ തന്നെ അബുദാബി ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. Thank you very much, sir. Moving on to award presentation ceremony. Before the award presentation, I invite your attention to short video profile of honorable guest Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor, an author, politician, former international civil servant, and an orator par excellence, Dr. Shashi Tharoor straddles several worlds of experience. Currently a third-term Lok Sabha member of Parliament representing the Thiruvananthapuram constituency, he has previously served as the Minister of State for Human Resource Development and the Minister of State for External Affairs in the Government of India. He currently chairs the Parliamentary Standing Committee on Information Technology. During his nearly 3-decade-long prior career at the United Nations, he served as a peacekeeper, refugee worker, and as an administrator at the highest levels, serving as Under Secretary General during Kofi Annan's leadership of the organization. Tharur is also an award-winning author of 20 books of both fiction as well as non-fiction, including The Great Indian Novel, The Paradoxical Prime Minister, The Hindu Way, and The New World Disorder. He has won numerous literary awards, including a Commonwealth Writers' Prize, the prestigious Crossword Lifetime Achievement Award, and the Sahitya Academy Award in the category of English non-fiction for his book An Era of Darkness. Born in London in 1956, Dr. Tharur was educated in India and the United States, completing a PhD in 1978 at the Fletcher School of Law and Diplomacy at the Tufts University. While there, he received the Robert B. Stewart Prize for the Best Student and also helped to start and serve as the first editor of the Fletcher Forum of International Affairs, a journal now in its 40th year. Dr. Tharoor was also awarded an honorary D.Litt by the University of Puget, Sound, and a doctorate honoris causa in history by the University of Bucharest. In 1998, the World Economic Forum in Davos named him a global leader of tomorrow. He is also a recipient of several awards that include a Commonwealth Writers' Prize and the Pravasi Bharatiya Samman, India's highest honor for overseas nationals. In 2012, the King of Spain awarded him the Encomienda de la Real Order Española de Carlos III. Among numerous other awards are one for New Age Politician of the Year from NDTV, the Hakim Khan Sur Award for National Integration,
and the Priyadarshini Award for Excellence in Diplomacy. Dr. Shashi Tharoor was a pioneer in using social media as an instrument of political interaction. Let us listen to some snippets of his great speech at the Oxford University, on which we Indians should be proud always. India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. Dr. Shashi Tharoor has always been openly vocal against injustices and inequalities within and outside the Parliament. Let us also listen to some of his well-known speeches in the Parliament on some core debates. Our freedom movement split on the issue of whether religion should be the determinant of nationhood. Those who believed in that were those who advocated the idea of Pakistan. Mahatma Gandhi onwards, Nehruji, Ambedkar, Maulana Azad believed the opposite, that religion has nothing to do with our nationhood, and they created a free country for all people of all religions, regions, castes and languages. Ladies and gentlemen, let us give a huge honor to Dr. Shashi Tharoor as our maiden recipient of the IIC Syed Muhammad Ali Shihab Thangal Award. We wish him all the best for his future endeavours. ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിർവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത വാക്കുകളുടെ രാജകുമാരൻ, ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി വെള്ളക്കാരൻ്റെ വാദങ്ങളെ യുക്തിഭദ്രമായി മുനയടിച്ച പ്രഭാഷകൻ. With that note, I may invite Syed Munawwar Ali Shihab Thangal to present the award to the podium. I request following esteemed guests and dignitaries to join us in the podium for the graceful award presentation ceremony. May I invite Syed Munawwar Ali Shihab Thangal, President Kerala State Muslim League, Dr. Shashi Tharoor, Member of Indian Parliament, P. Bawa Haji, President, Indian Islamic Center, MPM Rashid, General Secretary, Indian Islamic Center, Shukur Ali Kalungal, President, Abu Dhabi KMCC, Dr. Abdurrahman Olavatur, Vice President, Indian Islamic Center, Hamza Naduvil, Treasurer, Indian Islamic Center, Abdullah Farooqi, Treasurer, UAE KMCC, TK Salam, Vice President, IIC, Abdul Rauf Hasani, President, Abu Dhabi Sunni Center, Advocate KV Muhammad Kunni, General Secretary, Abu Dhabi KMCC, Abdul Karim Haji, Treasurer, Abu Dhabi Sunni Center. The most awaited moment of this evening, Dr. Shashi Tharoor, the inspirational voice of Indian youth. What we see with Dr. Shashi Tharoor and Thangal, they resemble two distinct beams of light from the same source of protecting unity of secular India. Kindly join me to invite Dr. Shashi Tharoor, our guest of honor, to receive the first IIC Shihab Thangal Award for his great intervention in facilitating and preaching democracy in the larger domain. Thank you very much. Dr. Shashi Tharoor needs no introduction in national and international domain, who has a glittering, outstanding performance throughout his career as a center of excellence, center of knowledge, orator, columnist, scholar, politician, an international civil servant, novelist, roaring lion of Indian Parliament, and so much more. It's real honor to pleasure to welcome Dr. Shashi Tharoor to the lectern to deliver his response in accepting the award. Let's give a huge round of applause to Dr. Shashi Tharoor. Respected President of the occasion this afternoon, the Honorary President of the Islamic Center, Bawa Haji, my dear friend and the son of the great man we remember today, Syed Munawwar Ali Shihab Thangal, the Swagata Prasangian of the day, who has organized this event, the secretary, the author of that wonderful video that I saw about myself, Shri MPM Rashid Sahib,
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനത്തിൻ്റെ നേതാക്കളെ, ഭാരവാഹികളെ, അംഗങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇൻകാസ്, KMCC, സുന്നി സെൻറ്റർ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയപ്പെട്ടു. In particular, Dr. Abdul Rahman Oliver Tour, Mr. Shukur Ali Kalungal, Mr. Abdullah Faruqi, Mr. Abdul Rauf Ehsani. Dear friends, our suhruthukale parnal that includes everybody, I hope. I am privileged, honored and delighted to accept the first Shihab Thangal Memorial Award from your hand. As you know, this is not my first visit to the India Islamic Center. We've lost count of how many occasions I've had the privilege of being present amongst you today, amongst you at this place. I was interested to hear that you are now in your 49th year of existence. And next year we'll have the Golden Jubilee of the India Islamic Center, and I look forward to joining you in the celebrations on that occasion. നിങ്ങൾ ചെയ്ത സേവനം, active in community affairs of all communities, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലോ റിലീഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനമോ, ജനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവരുടെ ബോഡിയെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനോ, ഓരോരോ വിധത്തെ പ്രവർത്തനം, എന്നിട്ട് നാടിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വീട് കെട്ടുന്ന പ്രവർത്തനം, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പെട്ടിട്ട് I have the highest admiration for the India Islamic Center, for all those who have devoted so much time and energy to making this such a robust, effective, successful and highly respected community organization here in the UAE, and I'm particularly happy to receive this award from the India Islamic Center. But I'm particularly honored to receive an award named for this very great man, Panakkad Syed Muhammad Ali Shihab Thangal. ഞാൻ ആക്ച്വലി മുന്നവറിനോടൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ 100 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഈ 10 വർഷത്തിൽ നല്ല സുഹൃത്തായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കഥ ഞാൻ താങ്കളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതി താങ്കളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കത്ത് കിട്ടി. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയതായിരുന്നു. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതി, ടൈപ്പ് എഴുത്തായിരുന്നില്ല. നീലമഷിയിൽ ഒരു വള്ളക്കടലാസ് 2 ഭാഗത്ത് എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും, എന്നെ മന്ത്രിയായതിന് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടും, ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടും, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടണം, കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എഴുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു. മേശപ്പുറത്ത് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും വേറൊരു ഫംഗ്ഷന് പോകാനൊരു സമയം വൈകി. അപ്പം നാളെ മറുപടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കാറിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലാണ് ഈ വാർത്ത എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മൈ ഗോഡ്, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് റെഡ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം ഹിം now a few minutes ago, and he has left this world. And that has really given me a very close sense of connection to him, that one of his last letters was to me. അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ മലയാളികളല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയട്ടെ. Particularly for the non-Malayalis in this audience who may not know who is the person in whose name this extraordinarily important award has been given. Panakkad Syed Muhammad Ali Shihab Thangal, of course, you already heard in the little video we saw at the beginning, was of course a descendant of the Holy Prophet, the 33rd generation descendant, as is understood, hailing from the Arab Peninsula, from Yemen, but settled in a place called Vallapatnam in Kannur and subsequently in Panakkad. Studied in the Middle East in Al-Azhar University, Cairo University, and though he was offered many positions here, he chose to come back to India, settle in Kerala and take over the leadership of the Indian Union Muslim League, which he led for 34 years, a record period of time from 1975 to 2009. And during this time, of course,
He had very often the opportunity to contest elections and become a direct political leader. He said, no, that is not my role. Let others do that. My wish would be to operate quietly behind the scenes, to dedicate my life to the service of the community and to build up the community and the nation. It was under his leadership that the specific issues that he attached importance to, education, cultural empowerment, women's empowerment, became amongst the principal lodestars of the Muslim community of Kerala. We all respect and revere the many political leaders, particularly from the Muslim League, who made major contributions to these objectives. But behind them, encouraging them, guiding them, supporting them, was always Syed Muhammad Ali Shihab Thangal. He was somebody who gave great priority to the integration of relationships and bonds between communities. Yes, he was a leader of the Muslim community, but he refused to see the Muslim community in isolation from other communities. He said, we are here as part of a larger society. Our duty and our commitment is to strengthen ourselves and to strengthen the society of which we are a part. And in this, he was a major voice of reason and moderation. He managed to get the Indian Union Muslim League nationwide recognition in the country's political discourse. And he, and through him, the Muslim community of Kerala was identified strongly with a message of peace and tolerance. And indeed, as we were already reminded, the famous obituary of the Indian Express the day he passed away called him the last prophet of secular politics. I hope not the last, but certainly perhaps the most important of the prophets of secular politics. I want to tell you 3 stories. I'm sure Munawar knows them all, but for many of you, these may be new stories that will speak to you of the kind of human being that Shihab Thangal was. Many of you, of course, know of his historic role in the wake of the demolition of the Babri Masjid. Tempers were seething in the country. People were very angry. There was a sense, particularly amongst the Muslim community in all parts of the country, that Muslims should stand up and retaliate in some shape or form. But Shihab Thangal ordered his followers not to misbehave. He said communal harmony is far more important. What is gone is gone. And he did something extraordinary. He sent Muslim League volunteers, youth volunteers from the group that today his son is heading, to protect Hindu temples in Malappuram and in Muslim majority areas. It was the peak of the Shabarimala pilgrimage season. So he said, if I hear of one Shabarimala pilgrim walking through a Muslim majority area who is harmed, I will hold you all accountable. It was amazing, the peace that was kept. So here you have Hindu pilgrims dressed in black, chanting their slogan, Swamiye Sharanam Ayyappa, protected by young Muslims who would not let any hotheads attack them. This was an extraordinary role he played, and many people told me that were it not for Shihab Thangal being the head of the Muslim community, God knows what could have happened in Kerala. The 1920s might have been born again in 1992. I can tell you a second story that is my personal experience. I was traveling between Kozhikode and Malappuram, and there is a tiny village called Angadipuram. You go to Angadipuram? അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ 2007 ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വാതിലില്ലേ, അതിനെ ആരോ അർദ്ധരാത്രി 2 മണിക്ക് മറ്റേ വന്നിട്ട് കത്തിച്ചു. Some miscreants, they may have been drunk, came and damaged this temple's very, very precious. It was an enormous door, 8 meters by 2 meters, very thick wood, lots of brass work, gold work, and so on. And immediately communal tensions arose in the village because people of a certain political bent said, this has been done by Muslim miscreants. They have attacked a Hindu temple.
tempers were rising. You know what Shihab Thangal did? He heard the story. He immediately said, I don't care who did it. I don't even want to know who did it. It was done. It should not have been done. I will personally ensure that door is rebuilt. And he paid for it, and he made sure that Angadipuram temple door was rebuilt even more beautifully and grandly than the old door, in equally big size, 8 meters by 2 meters, fabulous wood and brass and gold work in the front. And when any of you go to Angadipuram today, the story you will hear from the Hindu worshippers there is this was the temple where the door was built by Panakad Muhammad Ali Shihab Thangal. ഞാനൊരു ഹിന്ദുവായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന കഥ ഇതായിരുന്നു. അപ്പം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കഥ. മൂന്നാമത്തെ കഥ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വിധത്തിലൊരു തമാശ കഥയാണ്, പക്ഷെ അത് കേൾക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു ജേർണലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന ഷാജഹാൻ മലമ്പത്ത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കഥയാണത്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മലമ്പുറത്തിൽ 1990s ആയിരുന്നു ഇത്. ബാബറി മസ്ജിദെല്ലാം കഴിഞ്ഞ സമയം, പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ആ കഷ്ടകാലത്തെ സമയമായിരുന്നു. There was a coconut tree in this village belonging to a Hindu household growing in the land, which started curving, and the tree bent over the adjoining structure, which was a Muslim masjid. Bad enough, but when the coconut started dropping from the tree, it started damaging the tiles of the masjid's roof. Now obviously the worshippers got very angry because they were getting holes in the roof of their masjid from this coconut tree, so they demanded the tree should be cut down. The tree belonged to an old lady, but her son was a tough guy, and he said, no, I'm not going to cut down my tree, it's my tree. You return the coconuts, you're taking my property. So tensions were rising, and there was a certain amount of communal tension about this. So what happened was, both parties agreed, let's take this matter for mediation to the revered spiritual leader, Pandakad Muhammad Ali Shihab Thangal. So they went to go and see him. He listened first to the Muslim side of complaints, then he heard the young man, the son of the owner of the tree. He then took out some money, called the president of the mosque committee and said, I want you to demolish the existing roof and replace it with a concrete roof. Here is the money. So the man was shocked. But the popular belief, as you know, is that once the first donation comes from the Thangal, his blessings will follow any project until its successful conclusion. That will happen to you one day, my dear boy. So we'll all come to you for money for the first rupee for any good cause. So when that happened, the young man was satisfied. The masjid committee had the money, so they said we can get the roof repaired. They both parted, but the old lady heard the story from her son. The son came and said, we have won. The Thangal has given money to change the roof, so we don't have to cut the tree. The lady came back, very distraught, to the Thangal and said, I'm so sorry this matter reached such a stage that it came to you and you had to intervene, you had to give money. Please, please forgive me. I will get the tree cut. But Thangal stopped her. He said, no, madam, you will not cut the tree. He said, in his famous soft voice, which his son has inherited, he said, the coconut tree is the elixir of life. Do not cut it. It should be protected at any cost. The roof can be changed. The tree should not be cut. Adana Thangalinte Mahamansa. So for me to receive an award in the name of such a giant, such a great human being who has lived an extraordinary life and made such a remarkable contribution to our society, to our country, to the values and principles that have made India what it is and have made Kerala such a paragon of the right values of our country. For me to get that is deeply humbling, and I thank you all from the bottom of my heart, and particularly to receive the award from the hands of his son is for me particularly touching. He was saying to me, oh, there were so many VIPs who were supposed to come, one reason or the other they couldn't come. I don't need any other VIP. The son of Shihab Thangal
is the only VIP on this occasion who matters to me. And I am truly touched to have been honored. And whatever happens in our politics and so on, the fact that you found me worthy of being the first recipient is something that I will always honor and look forward to living up to. I will not let you down. Of course, you made the decision in 2019, which is also the UAE's year of tolerance, in memory of Sheikh Zayed bin Khalifa Al Nahyan, a great friend of India, the founding father of the UAE, and the man who gave you the land for this India Islamic Center. A true visionary, a humanitarian, the guiding force behind the creation of the modern state of the UAE. And it's striking that in many ways the two men had a lot in common, because like Shihab Thangal, like Shihab Thangal, like Muhammad Ali Shihab Thangal, Sheikh Zayed bin Khalifa, who was the father of the modern UAE in many ways, was also a reformist, a man of modern sensibility, who wanted to see the coexistence of many communities, a humanist who believed in the welfare of human beings irrespective of their religious background. Just as you in the Islamic Center will tell me with pride, and you have already told me, that you extend your assistance, your charity, your relief to Muslims and non-Muslims alike, that you help people irrespective of their background, their religion, their caste, because charity should not be looking at such distinctions. So also I believe the year of tolerance in this country was based on the idea that Sheikh Zayed actually wanted to stand for a spirit that encompassed everyone. And it's no accident that the only minister for tolerance in the whole world is here in the UAE, my good friend Sheikh Nahyan. And today I was having lunch with Sheikh Nahyan before coming here, and he conveyed his greetings to all of you through me. And he was telling me how proud he was that he was in this role, and the only one of its kind in the world. And I said to him, you are setting the standard for others to follow, because the way you conduct this ministry, the activities that you choose to conduct, the standards you choose to set, that will ultimately determine the worth, the value, and the nature of the institution of the Ministry of Tolerance that you have created. ഞാൻ വേറെ കഥ നിങ്ങൾ പറയാം. ഷെയ്ഖ് നഹ്യാനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ടോളറൻസ് ആക്കുന്ന സമയത്തിൽ എൻ്റെ പുസ്തകം വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടില്ലേ, ചിലർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയൊന്നും കൂടി. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവാണ്, ആ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതം ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഹിന്ദു വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമാണ്. അവരുടെ സംസാരം, അവരുടെ പ്രവർത്തനം, അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഹിന്ദു മതവും ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന വിശ്വാസങ്ങളും എൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ് വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു. അത് വായിക്കാത്തവർ പേര് കണ്ടിട്ട് വലിയൊരു ഭയമാണ് അവർക്ക്, ഞാനിത് പിന്നെ മറ്റേ മതങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചൊരു പുസ്തകമാണെന്നല്ല. എൻ്റെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒന്നുപോലെ കണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാസമാണ് എൻ്റെ. അത് ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാസമാണ് കേട്ടോ. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു, ശിവമഹിംന സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്കൊരു പഴയൊരു മന്ത്രമുണ്ട്. അതിൽ പറയും പല നദികൾ, ചിലത് നേരെ ചിലത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുന്നത് ഒരേ സമുദ്രത്തിലല്ലേ, അതുപോലെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഒരേ ദൈവത്തിനാണ് എത്തുന്നത്. ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഏത് രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒരേ ഒരു ഡിവിനിറ്റിയിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എത്തുന്നത്. അതായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഹിന്ദു മതം. ഇവർ കാണിക്കുന്ന പിന്നെ കോമാളിത്തരമല്ല എൻ്റെ ഹിന്ദുവിസം. പക്ഷേ അതൊക്കെ പോട്ടെ. വായം ഹിന്ദു പറഞ്ഞ പുസ്തകം വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പ്, ബോർഡേഴ്സ് ബുക്ക് ഷോപ്പ്, ഒരു ചർച്ച നടത്തണം പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു. ശരി വരാൻ പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ പുസ്തകം UAE ബാൻഡാണ്. എന്താ അത്ര കാരണം? ആ സമയം വരെയുള്ള നിയമപ്രകാരം UAE ഏത് മതത്തിനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം കൊണ്ടാൽ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ബാൻഡാണ്. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പഴയൊരു നിയമമാണ്.
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ശരി പോട്ടെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഷെയ്ഖ് നഹ്യാൻ്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് 14 വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധമാണ്. ആദ്യം എന്നെ സഹോദരനാണ് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനും ഒരു ഫോണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സഹോദര, നിങ്ങളെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ടോളറൻസ് ആക്കിയല്ലോ, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ടോളറൻസ് ഭയങ്കര ലിമിറ്റ് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്താണ് ഈ ലിമിറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, എൻ്റെ സ്വന്തം പുസ്തകത്തെ അവർ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കില്ല, 2 മണിക്കൂർ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ദ ബാൻ ഹാസ് ബീൻ ലിഫ്റ്റഡ്. 2 മണിക്കൂർ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെയും മിനിങ്ങാൻ നോക്കുക ഈ ഹേ ഫെസ്റ്റിവൽ, ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രസംഗിച്ച് പുസ്തകം സൈൻ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടൊരു പുസ്തകം ഒപ്പിടാൻ ഈ പുസ്തകമാണ്, ഇഫ് ഐ ആം എ ഹിന്ദു. സോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ദെയർ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ കണക്ഷൻ ദർ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ, in a world that has been caught up between the tensions of Islamophobia and religious fundamentalism, someone like Sheikh Zayed stood out as a model statesman for his moderate and progressive and frankly liberal leadership, which were in many ways the same qualities that we saw with Shihab Ali Thangal. In fact, with Shihab Thangal, if you think of that coconut tree story, there is a story about Sheikh Zayed and the date tree. He was driving past and he found some date pickers having great difficulty in reaching the dates. Now the other cars in the entourage sped past, but Sheikh Zayed stopped his car, got down from the car and asked the young men what the problem was. They explained that it was extremely difficult to reach the dates at the top of the tree and they didn't have the right equipment. So the Sheikh said apparently to the Ministry of Agriculture, why can't we in the UAE cultivate shorter date yielding palm trees that will actually make it easier for the laborers to pick the dates? And that's why you have all these short date palms all across the UAE, is because the earlier ones were too tall for the laborers. So this kind of simple attention to the well-being of ordinary people, kindness and care, this reflects the same spirit of Shihab Thangal and the desire to do good for ordinary human beings. And so thanks to the values that have been commonly propounded by both Shihab Thangal and Sheikh Zayed, India and the UAE have very close bonds of friendship and a mutual respect for each other that today makes the Arab world a region of great importance to India in political terms, in strategic terms, in security terms, and in economic terms. The UAE, of course, and the whole GCC region account for 60% of our crude oil imports. We have about $200 billion of trade with the GCC countries. We have almost 9 million Indian expatriates who in 2017 remitted over 60% of the $70 billion in remittances that India receives. So it's been a remarkable relationship between India and the UAE. And in many ways it's not surprising because it goes back to the days even before the Prophet, even before the birth of Christ, when our ancestors sailed the waters of the Bay of Bengal, the Indian Ocean, the Arabian Sea, and exchanged goods, ideas, and experiences. And their interaction over several millennia left an indelible mark on our civilizational ethos, which in many ways have given a similarity of perceptions to both sets of people. It's very striking, for example, that if you look at the traffic between the two, it was also traffic of ideas. So when, for example, the Prophet rose in the Arab Peninsula, there had already been Arab traders coming to Kerala for hundreds of years before his lifetime. There were many settled in places like Kozhikode, Kodungalur, and so on. And when they brought the message of the Prophet to India, some of the local people were very attracted by this message. And one Raja, as you all know, Cheruman Periwal, decided he wanted to meet this Prophet. He said, what an interesting message he has given us. Let me go and meet him. And he got on a ship with his entourage, he went off, and he actually met the Prophet in Mecca. In Mecca or Medina, I can't remember where, but he met the Prophet. He never made it back to Kerala, he perished here. But the evidence for his coming to the Arab Peninsula is that Kerala coconut palm trees are today growing on the coastline of Oman,
where they don't belong. They're not native to the Arab Peninsula. The seeds were brought by Cheruman Perumal when he came to meet the Holy Prophet. So that is the kind of connection that goes back. And as you know, the oldest mosque in the world outside the Arabian Peninsula is the one in Kodungalur, even if it has been built and rebuilt and changed in so many ways. And in many Arab traditions, Hind is a symbol of beauty, which is why very many women are named Hind, in the hope that they will grow up to be beautiful. And of course, we have many Arabic words in several Indian languages, not only in Malayalam, but also in Hindi, Urdu, Gujarati, and so on. So there's a great connection between our two countries, and there's also a connection, I hope, of values. I said to Sheikh Nayan that the lesson of tolerance that he's offering everybody is a lesson that we thought that we were teaching the world, but today it seems we have to learn ourselves. പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുത്ത കാരണം നിങ്ങളോട് നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ ഒന്ന് 2-3 വാക്കൊന്ന് പറയട്ടെ. കാരണം ഞാൻ വിട്ടുവന്ന ഇന്ത്യ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പീരീഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, 35 പേര് അന്തരിച്ചു പോയി. 300-നെയും കാട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് സഹിച്ചിട്ട് അവർ ആസ്പത്രിയിലാണ്. അതിലത്തെ 82 പേർക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഇഞ്ചുറീസാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം? 1984 പോലെയോ ഗുജറാത്തിൽ 2002 സംഭവിച്ച പോലെ ആണോ എന്നാണ് എല്ലാവരെയും ഭയം. ആ 2 അവസരത്തിൽ 1000 വ്യക്തികളെക്കാട് കൂടുതൽ വിക്ടിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഇതുവരെ അത്ര മോശമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ടെൻഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഡൽഹിയിൽ ഭയങ്കരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? BJP പാർട്ടി, ഞാനിവിടെ UAE മണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ നിൽക്കുകയല്ല, പക്ഷെ അവർ 2ാം തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചിട്ട് ഭരണത്ത് വന്ന ശേഷം പല വിധത്തിലും അവർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് അവരിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു കാലത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, മോദിജിയുടെ പ്രചരണം 2014 വികസനം മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ്. 2019 ഒരു വാക്കും കൂടി ചേർത്തി, സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വിശ്വാസ്, സബ്കാ വികാസ് സബ്കാ വിശ്വാസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അത്രയൊക്കെ ഹിന്ദി എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതാണ്, ആ സന്ദേശത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ അവർക്ക് വോട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അഫ്കോഴ്സ് ആ സമയത്ത് ബാലക്കോട്ടൊക്കെ സംഭവിച്ച കാരണം നമുക്ക് ചില നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയും അവർ ചില വിധത്തിൽ മുതലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വോട്ട് കിട്ടി, അവർ ജയിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളുടെ വോട്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചു അവരാണ് ജയിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ജയിച്ച ശേഷം അവർ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരെ ഒരു ആലോചനയില്ല. എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം അവർ സമ്പാദിക്കുന്നത് അവർ മനസ്സിലേ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാവരും വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. അവരിപ്പോൾ ഒരു കോമ്യൂണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കളിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ അവർ ആദ്യത്തെ 6-7 മാസത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു സമുദായത്തിനെ ഒരു താണ സ്ഥലത്തിൽ ഇരുത്താൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടു, മുത്തലാഖിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാൻ മുത്തലാഖ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന്. അതിനെ ഒരു ലോ കൊണ്ടുവരാനേ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താണ്, ഒരു സിവിൽ പ്രോബ്ലമിനെ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസാക്കി മാറ്റിവെച്ചു. ഇതൊരു അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു തീരുമാനമാണ് സർക്കാർ. ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ ഒന്നാം കാര്യം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു നിയമമാണ്. രണ്ടാമത്തത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? നിങ്ങൾ പറയണത് ഒരു ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ലോ പറയണത്. ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാതെ ഭാര്യയ്ക്ക് സഹായം കൊടുക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ തെറ്റ്? അത് എല്ലാ മതത്തിലും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മതത്തിന് രീതിയെ മാത്രം നിങ്ങൾ പണിഷ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കണം? അതുമാത്രമല്ല, അഥവാ ഒരു സ്ത്രീന് മുത്തലാഖ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഭർത്താവിനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ പിന്നെ എന്ത് സഹായമാണ് കൊടുക്കാൻ പോണെയാണ്? ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മറുപടി ഇല്ല. എന്നാലും അവർ മെജോറിറ്റിയുടെ വോട്ട് പാസ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കശ്മീരിൻ്റെ കാര്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 370 വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം
ചില രീതികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ കശ്മീരിന് നിയമസഭയിൽ പോയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യൂ, അവർ അഭിപ്രായം അറിയൂ. അവർ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കൂടി നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ കേൾക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടന എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് നിയമസഭയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഗവർണറോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം കശ്മീർ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ആളല്ലേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ആൾ വേറെ വേറെ പറയൂ. അപ്പോൾ അതൊരു അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യം. കശ്മീർ നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പകരം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ, നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു പാർലമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇതിലും വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ? പക്ഷേ അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അത് മാത്രമല്ല, എന്തിനാണ് നേതാക്കളെ അവർ കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇഫ് യു reduce the democratic space, you will create an opportunity for the growth of the undemocratic space. നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ടാൽ അവസാനത്തിൽ ഭീകരവാദികൾക്കേ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി. കാരണം രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ രീതിയിലല്ലേ ഇറങ്ങുള്ളൂ. ഇതൊരു ബുദ്ധിയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി. ഞാൻ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു പോയിട്ട് കശ്മീരിൽ പറഞ്ഞത് യുവാക്കളോട്, ടൂറിസം നോട്ട് ടെററിസം. അതെല്ലാം പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യം പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റിനൊക്കെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? മുടുക്കി വിട്ടു. സ്ഥലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൂറിസ്റ്റിനെ അവർ മുടുക്കി വിട്ടു കശ്മീരിൽ. ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നഷ്ടമേ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അന്താരാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ അകത്തും കശ്മീരിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് ഇനി? കാരണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച് എല്ലാവരെയും ചതിച്ചു എന്നല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിചാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു അടുത്ത ഉദാഹരണം? ഈ NRC CAA വിഷയം. ഇതന്നെ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനും ഒരു നാണക്കേട് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു വിഷയം കൊണ്ടുവരാൻ എന്തായിരുന്നു ആവശ്യം? ആസാമിൽ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1985 മുതൽക്ക് ആസാമീസ് പറയായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി എടുക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ജോലികൾ എടുക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ മണ്ണിൽ താമസിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കിത് സഹിക്കാൻ വയ്യ. പണ്ട് 1985 രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. അതിൽ മതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭൂരിപക്ഷങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം പോട്ടെ, ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ അതല്ല പ്രശ്നം. അവർ വിദേശികളാണ്, അവരെ പറഞ്ഞയക്കണം നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഈ NRC അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ 30 വർഷം എടുത്തു നമ്മുടെ രാജ്യം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വഴി. 30 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് NRC അവർ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ചെയ്തപ്പോൾ 19 ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ തെളിവ് കാണിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. ഈ 19 ലക്ഷം വിദേശികൾ, എല്ലാവരും വിദേശികളല്ലെന്ന് ഉറപ്പമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, 2 ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ജനിച്ച 2 കുട്ടികളുടെ ഒന്നിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരട്ടക്കുട്ടി ഇന്ത്യനാണ്, മറ്റേ അവൾ ഫോറിനറാണ് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുത്തിരുന്നത് ആസാമിൽ. എന്നാലും അതൊക്കെ പോട്ടെ, അവരെന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഈ 19 ലക്ഷത്തിൽ 12 ലക്ഷം ആക്ച്വലി ഹിന്ദുസാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം വേറെ മതങ്ങളൊക്കെ, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, 1-2 സീക്കും പാർസികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, എന്താണിത്? ഈ പിന്നെ നമ്മൾ NRC ഉദ്ദേശിച്ചത് പല ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലിംസിനെ പിന്നെ അവർ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവർ വോട്ടെങ്കിലും പിൻവലിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച കാരണം അവരെ ഒന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞയക്കാനും സാധിക്കില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ശരി, വേഗം ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ മറ്റേ മതത്തിൻ്റെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ രക്ഷിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിംസിനെ മാത്രമേ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ, അവരെതിരെ മാത്രമേ ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെയാണ് CAA വന്നിരിക്കുന്നത്. 6 മതത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആസാമിൽ കണ്ടുപിടിച്ച 6 മതങ്ങളാണത്: ഹിന്ദു, സിഖ്, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, ജൈൻ, പാർസി. ഈ 6 മതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ 2 ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ അവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ ലീഗലി വന്നവർക്ക് 12 വർഷം എടുക്കും, ഇവർക്ക് 5-6 വർഷത്തിൽ കൊടുക്കും. അതായിരുന്നു തീരുമാനം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ ഇവർ കൊണ്ടുപോകും, ഞാൻ അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇവൻ എനിക്കും സംസാരിച്ചു. കാരണം ദിസ് ഇസ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ. നമ്മുടെ
പൗരത്വത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ പേര് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനത്തിൻ്റെ എതിരാണ്. കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോയിലത്തെ ഒരു വാചകം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ? നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര സംഘർഷം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു വിഷയമാണത്. ആ സമയത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞുവല്ലോ. എന്തായിരുന്നു വിഷയം? ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്തും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്തും അല്ല. എന്താ? ജോഗ്രഫി ആയിരുന്നു. തെക്കൻ ഒരു ഭാഗത്തും വടക്കൻ ഒരു ഭാഗത്തും അതും ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്വതന്ത്ര സംഘർഷം പിരിഞ്ഞത്? ഒരൊറ്റ ചോദ്യം: എന്താണ്? മതമാണോ നമ്മളുടെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം? ഈസ് റിലിജൻ ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് അവർ നേഷൻഹുഡ്? അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങളുടെ മതമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നവർ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമുണ്ടാക്കി. മറ്റേവർ പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി മുതൽക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവോ മൗലാന ആസാദോ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറോ നിങ്ങൾ ഏത് പേരെടുത്തോളൂ ആ കാലത്തെ നേതാക്കളുടെ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞങ്ങളുടെ സംഘർഷം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ ഫ്രീ ഭാരതം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഭരണഘടനത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോസ് അത് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കും. അതാണ് അവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 72 വർഷത്തിൽ പൗരത്വത്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ലോ പാസ്സായാലും മതത്തിൻ്റെ വിഷയം ഒരിക്കലും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ആദ്യം എഴുതിയതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റേഷൻ എൻ്റെ പാർലമെൻറ്റ് പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എണ്ണം അവരുടെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ അവരതിനെ പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വേഗം മനസ്സിലാക്കി. അമിത്ഷാ അവരെ സഹായിച്ചു. നമ്മളുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണല്ലോ അദ്ദേഹം. ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും 2 സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു, ഇത് വന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്തത് NRC കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ ഹാവ് എ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ്. എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജന്മം എവിടെയായിരുന്നു, എപ്പോഴായിരുന്നു, അച്ഛനമ്മ എവിടെ ജനിച്ച്. എന്നിട്ട് ചിലവർ സംശയമുള്ള പൗരത്വം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ് ഡിവിഷണൽ മാജിസ്ട്രേറ്റ് റാങ്കിൻ്റെ ഒരാൾ രജിസ്ട്രാർ ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാനുള്ള അവകാശമുണ്ടാവും ഡ്യൂബിയസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓർ ഡൗട്ട്ഫുൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. അത് എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരെ വീണ്ടും ഒരു 2ാം തവണ വിളിച്ചിട്ട് ശരി തെളിവ് കാണിക്കൂ, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കൂ, കടലാസ് കാണിക്കൂ എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ടാകും. അപ്പം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളൂ, നിങ്ങളുടെ പേര് ഒരു പവൻ വർമ്മയോ ഒരു രാകേഷ് സിംഗോ ആണെങ്കിൽ കടലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോകാൻ പോകണം ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ് വിടും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് സാദിഖോ പിന്നെ ഷാറുഖ് ഖാൻ ആണെങ്കിൽ അവർ പറയും, ഞങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നില്ല. അയ്യോ, എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ മരിച്ചു കിടക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കവർ കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വാട്ട്? അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് വന്നതായിരിക്കും, ബംഗ്ലാദേശിൽ വന്നതായിരിക്കും, തെളിവ് കാണിച്ചു തരൂ, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു തരൂ. 65% നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇല്ല. ഇത് പണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല. ഇന്നാള് UN ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിൽ 5 വയസ്സിനും താഴെയുള്ള ഭാരതീയ കുട്ടികൾക്ക് 40% കുട്ടികൾക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കടലാസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഭാരതം മുഴുവനും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് 40% 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. എന്തായിരിക്കും അവരുടെ സ്ഥിതി? അതോ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രി, അദ്ദേഹം ആർമി ചീഫും കൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ അതിന് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല, ആർമി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ശരിയല്ല, അവരെൻ്റെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കിയാണ് ഡേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതെൻ്റെ അമ്മാമൻ എന്നെ വേഗം സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയസ്സ് കൂട്ടി എഴുതിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ശരിക്കുള്ള ഡേറ്റ് പ്രകാരം എനിക്ക് 1 വർഷം കൂടി സേവനം ആർമിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത ഒരാളാണ് ഇപ്പം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രി. അപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിക്കും കൂടി തെളിവ് കാണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിൽ എവിടെയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ലം ഡ്വെല്ലറോ ഒരു ആദിവാസിയോ ഒരു ദളിത്തോ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിമിന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോണ ഈ കടലാസ്? അപ്പം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പാതിയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവർ വെറുതെ അവർക്ക് ഒരു തമാശ കളിയല്ല അത്. ഞാൻ ഷഹീൻ ബാഗിൽ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് ഡൽഹിൻ്റെയും ഡിസംബറിൻ്റെയും ജാനുവരിൻ്റെയും ഡൽഹിയിലത്തെ കടുന്ന തണുപ്പിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ മൂന്നാറിൽ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നിന്നാൽ കൂടി അത്ര കൂടി തണുപ്പ് അനുഭവിക്കില്ല. നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ്. അവിടെയും കൂടി 80 വയസ്സായ സ്ത്രീകളൊക്കെ നിരാഹാരമായിട്ട് ഇരുന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു.
ഇതൊക്കെ വെറുതെ ചെയ്യല്ല. അവർക്ക് അറിഞ്ഞു അവരുടെ സ്ഥാനം ഈ രാജ്യത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അവരൊപ്പം നിൽക്കാൻ എന്താ കാരണം? ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഹൂ ഈസ് എൻ ഇന്ത്യൻ? ആരാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൗരത്വം ആവാനുള്ള അവകാശം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആർക്കാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക വിത്ത് പ്രൈഡ്, ഐ ആം എൻ ഇന്ത്യൻ, ഐ ബിലോങ് ടു ദിസ് കൺട്രി, ഐ വാസ് ബോൺ ഹിയർ, മൈ പേരൻസ് ആർ ബോൺ ഹിയർ. ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ശരി, ഇതെല്ലാം ശരി, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മതവും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അതായിരുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്തിനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന, അതായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും നമ്മളുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം അതായിരുന്നില്ല. അതിനെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവരുടെ ഐഡിയോളജി മാത്രമായ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനെ എതിരിക്കണം, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കടമയാണ്. ഈ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ മതേതരം, സെക്യുലറിസം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലോഗൻസ്, മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാത്രം കാര്യമില്ല. മനുഷ്യത്വമാണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. ഇതാണ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് എവറി ഇന്ത്യൻ. അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിം നേതാവായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ആ മനുഷ്യത്വം, ആ ഇൻസാനിയത്ത്, അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൽ പ്രധാനമായത്. അപ്പം അത് മറക്കാതെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസാനിയത്തിനെ നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കണം, നമ്മൾക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to stand up for the rights, the human rights of our own fellow citizens. അതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം. നിങ്ങൾ എന്നെ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇന്ന് പോർത്തി, പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും ഒരു എന്നെ തലതിരിക്കുന്ന വഴിക്കല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജീവിതം മുഴുവൻ ചെയ്തൊരു പ്രൊഫഷനല്ല രാഷ്ട്രീയം. ഞാൻ പഠിച്ച് PhD വാങ്ങി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് 29 വർഷം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് തിരിച്ചു വന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ എൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനല്ല, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന മൂല്യങ്ങൾ 39 വർഷം ആണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും ആർട്ടിക്കിളിലും പ്രഭാഷണത്തിലും ഒരു 40 വർഷങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കേട്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അറിയാം, ഞാൻ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ടല്ല, ഒരു ഭാരതീയ മനുഷ്യനായിട്ടാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് മനുഷ്യന്മാരാണ്, വോട്ടുകളല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എന്തായാലും ഒരു പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റമിൽ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരക്കാർ മാത്രം പോരാതെ എനിക്ക് അത് മതിയല്ലോ, തിരുവനന്തപുരക്കാർ മാത്രം മതിയല്ലോ വോട്ടിൻ്റെ വശമാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ വോട്ടിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഇത്. എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദി ഇന്ത്യ ദറ്റ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ്, വാട്ട് ഈസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ വി വാണ്ട് ടു ഡിഫെൻഡ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഇന്ത്യ ദറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഷോ ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. എന്തൊരു ദുഃഖമാണ് നമ്മൾ UAE ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ്, ഭാരതം സുഹൃത്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായി ഇരിക്കാൻ? എന്തിനാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല മറുപടി ഉണ്ടോ? അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഈ ലോകത്തിൽ, ഈ UAE-യിലോ ഈ അറബ് വേൾഡിലോ ലോകം മുഴുവനോ അല്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ജന്മസ്ഥലവും ജന്മഡേറ്റും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. ഒരു സബ് രജിസ്ട്രാറിന് സംശയമുണ്ട് പൗരത്വത്തിൻ്റെ എന്ന് എഴുതാൻ അവകാശം കൊടുക്കില്ല. നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ സിറ്റിസൻസ് കൊണ്ടുവരില്ല. ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥ കഴിഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പാഠം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, സാമ്പാദിക വിഷയങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക, സാധാരണ രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവർ ഈ രാജ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളിക്ക് ഒരു മറുപടിയില്ല, അതുണ്ടാവാനും പോകുന്നില്ല, കാരണം അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൽ ദുഃഖമില്ലാതെയും രക്തമൊലിക്കാതെയും അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഈ 3-4 മാസം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് ബുദ്ധി തരട്ടെ. ദൈവവും സുപ്രീം കോടതിയും തീരുമാനം അവർക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ആ
വിസ്ഡം കൊടുക്കട്ടെ. ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി വളർത്തി സമാധാനത്തിലും സ്നേഹത്തോടും ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് let God and the world teach them the wisdom that Shihab Thangal has taught all of us. With those words, I want to thank you again for listening so patiently to me. I want to congratulate the India Islamic Center on organizing this wonderful session. And I want to thank you all for having honored me with this magnificent award. Thank you. Salaam alaikum. Jai Hind. Thank you very much for logical and blissful disposition. Definitely we will keep the insaniyat with us because we have been brought up by Syed Muhammad Ali Shihab Thangal. Before moving on to vote of thanks, Indian Islamic Center Managing Committee will have a photo section with our guest of honor, Dr. Shashi Tharoor. May I invite following personalities to the dais: Syed Munawar Ali Shihab Thangal, Dr. Shashi Tharoor, P. Bawa Haji, MPM Rashid, Shukur Ali Kalungal, Dr. Abdurrahman Olavetur, Hamza Naduvil, T.K. Salam, Advocate K.V. Muhammad Kunyi, Abdul Karim Haji, Abdul Kabir Hudavi, Abdullah Naduvi, Kunyi Muhammad, Abdur Rasak Kelot, Abu Bakar BC, Mansoor Mopen, Mujib Mogral, Ismail Anjilat, Haris Bakawi. Thank you very much, sir. What a beautiful evening comes to an end with the insightful, inspirational words of Dr. Shashi Tharoor. We will be continuing protecting the more temples and churches until our last breath. Word of thanks. May I invite Mr. Hamza Naduvil, Treasurer, Indian Islamic Center, to address the audience. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ശബ്ദമായിട്ടുള്ള പ്രിയങ്കരനായ തിരുവനന്തപുരം MP ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മഹനീയ സദസ്സിന് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച സുന്നി സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ചെയർമാൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒളവട്ടൂർ, സംസ്ഥാന KMCCയുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡന്റ് ശുക്കൂർ അലി കലിങ്ങൽ, UAE KMCCയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ട്രഷറർ അബ്ദുള്ള ഫാറൂഖി, സുന്നി സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുർ റൌഫ് അസ്ഹനി, VTV ദാമോദരൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘടനകളുടെ പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള ഓഫീസ് ബിയേഴ്സ്, ഈ മഹനീയ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നറിയിച്ച ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മുനീർ സാഹിബ്, അവർ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള ഓഫീസ് വിങ്ങേഴ്സ്, മുൻകാല ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെയും KMCCയുടെയും പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകർ, നേതാക്കന്മാർ, എൻ്റെ ഓഫീസ് ബിയേഴ്സ്, വനിതാ KMCCയുടെ പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ തുടങ്ങി ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ KMCCയുടെയും സുന്നി സെൻറ്ററിൻ്റെയും പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ യോഗം പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഇവിടെ സമാപിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.